Hello, Shamini. How are you? Hi, Uncle. How are you? Good. I am fine. Shivayana pudi soma irukringa? Sure, Uncle. Oh, I should hold this It's mic. good. Good. Oh, yeah. Good. Nice to meet you. Thanks Nice for to coming see in. you. Thanks for having us, Uncle. Yeah, thanks for interviewing us. Yeah. Yeah, it's good. So அது இன்டர்வியூ அது பார்க்கலாமா அவருக்கு? Yeah. இது வந்து திருமண திருவிழா. Yes. வணக்கம் வணக்கம் அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும். இன்று நாங்கள் ஒரு சம்பாஷணை செய்ய இருக்கிறோம். ஷாமினி வந்திருக்கிறார், சிவாயனும் வந்திருக்கிறார், ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு வீட்டை வந்திருக்கணும். குறிப்பாக வந்து திருமண திருவிழா என்ற ஒரு வைபவம் ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கிறது, சிட்னியில் நடக்க இருக்கு. அது பற்றி தான் ரெண்டு பேரும் கதைக்க போகிறோம். கேளுங்கோ என்னென்ன விஷயம் அவள் செய்ய போயினோண்டு எங்களோட சமூகத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்க போது வடிவாக முழுக்க கேளுங்கோ, ஃபுல்லாக கேளுங்கோ. அதிலிருந்து கன விஷயங்களை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும். நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் அது பிரயோசனமாயும் இருக்கும். அப்படித்தானே சார்? ஓகே. திருமண திருவிழா அன்றைக்குள்ளேயே தெரியுது. நீங்கள் சிட்னியில் நடக்க இருக்கிற திருமணங்கள் பற்றிய அது என்ன மாதிரி மெருகூட்டலாம், how can you put your input and you can bring to the better presentation and how to deliver the services and it's like a project management sort of thing, right? So you are going to start from a certain point and you are going to deliver up to here, right? அதே பிசினஸ் அங்கிள். எக்ஸ்போ வந்து எல்லா வியாபாரிகளும் ஒன்று சேர்த்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்காக. கரெக்ட். இந்த இதுல வந்து திருமண திருவிழான்றதுல வந்து ஒரு எக்ஸ்போ மாதிரி ஒன்று செய்யப்படுங்க, அப்படித்தானே? அதை பற்றி தான் இப்போ இன்றைய கதை கேட்கலாம். So can you tell us more detail about this? என்ன செய்ய போறீங்க, எங்க நடக்க போகுது, ஏன் செய்யறீங்க, யார் வரலாம், அதுல வர்றதால என்னென்ன விஷயங்களை அவையல் அறிந்து கொள்ளலாம், அதை பற்றி சொல்லுவீங்களா? So we've gone to a lot of wedding expos, and there's a lot of wedding expos that happen in Sydney, but there's not one for just Tamil people, because when we go to a lot of these expos, it's not targeted at us. So we obviously we're wedding planners, and we do a lot of Tamil weddings, Tamil Hindu weddings, and we find that when we meet with our clients, they don't know other people, like, oh, who does pumala, who does manavara decorations, which is a good idea. சாப்பாடு எங்க எடுக்கலாம்? பலகாரம் மாதிரி செய்வாங்க. பலகாரம், that's a very good question. பலகாரம் மாதிரி செய்வாங்க. மற்றது இப்ப கேக் கொடுக்கிறது, வெட்டிங் கேக் வந்து என்ன மாதிரி இப்ப குடிலா பார்த்தா இப்ப எல்லாரும் வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கிங்கால முதல் செய்தாக்கு நீங்க எங்க செய்தீங்க? That's right. So that's what it's we need someone. எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கு. குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகள், கனடா, ஜெர்மனி, லண்டன் போன்ற இடங்கள்ல உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து கனவேறு இப்படியான சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். அந்த வகையில சிட்னியில அப்படி ஒன்று இது வரைக்கும் இல்லை. It's a good முயற்சி, நல்ல ஒரு முயற்சி. சொல்லுங்க. So that's why we thought, why don't we do one with just our Tamil suppliers? So then someone who's planning a wedding can come to the expo and meet everyone. Meet someone that does manavara, someone that does pumala, someone that's the Tamil DJ, hair and makeup, sari draping, jewelry, saris. So we thought, let's see if we can do this. So we started talking to a lot of the suppliers on there are people that we worked with before many times. So we asked all of them, are they interested? Do they think it's a good idea? And everyone thought, like within 5 minutes of asking, everyone said, yes, let's do it. So we got it organized very quickly. It took us about a week or two. We booked the venue, we got everyone involved, and then we came up with the name and we started advertising, and it seems to be getting some interest. So and do you want to talk about the activities we've got going on on the day? So இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போ. பேசிக்கலி நீங்கள் எல்லாரையும் உங்களோட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாரையும் you are going to bring it there, and they will explain what they can provide, what's the cost involved, and that sort of thing. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னடா அங்கிள், எல்லாரும் தமிழ் ஆக்கள். அதுல எல்லா பிசினஸ் ப்ரொவைடர்ஸும் அவங்களுக்கு தமிழ் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, சரியா? And they can speak Tamil. They can all speak Tamil, so they all work in the Tamil wedding industry. So இப்ப ஒரு 10-20 இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை தமிழ் பிசினஸஸ் வெட்டிங்ஸ்ல இல்லை. இப்போ வந்து கூடுதலாக எல்லாரும் வந்து செய்யறது ஹேர் அண்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தமிழால், சாரி ட்ரேப்பிங் தமிழால், சாரி விக்ரா தமிழால். நாங்கள் தமிழ் வெட்டிங் பிளானர். so many young தமிழாக்கள் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில சேர்ந்திருக்கிறோம். ஸோ அவையை ப்ரமோட் பண்றதுக்குமாக அது மட்டுமல்ல அவைக்கும் பல வாய்ப்புகள் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் there was a whole opportunity for us. So I think now is a good time for us to have a wedding expo when there's so many businesses that are from a Tamil background in the industry right now. ஸோ உண்மையிலேயே இது இப்படியான ஒரு சம்பவம் இதுக்கு முதல் எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டியில் வந்து நடக்கையில் தான் நினைக்கணும். இப்படி ஒரு எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து, ரைட்?
அந்த வெட்டிங் ஆர்கனைசர்ஸ் அந்த Yeah. வெட்டிங்ல சப்போர்ட் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஆட்களையும் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்தை கொண்டு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்குறீங்க. Yeah. அதாவது இப்போ ஒரு பேரண்ட்ஸோ அல்லது தனிப்பட்ட ஒரு கப்பல் இப்போ வெட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ கனவேர் நாங்கள் பார்க்கக்குள்ளே தெரியுது கனவேர் யோசிச்சு கொண்டிருப்பினோம் எங்கே இது செய்கிறது யார்கிட்ட படிக்கலாம்ன்ற மாதிரி ரைட். அப்போ ஒரு ஒன் ஸ்பாட்லேயே நீங்கள் எல்லாரையும் கூட்டியதை நிப்பாட்டுறீங்க, நிப்பாட்டி போட்டு சொல்கிறீங்களா ஓகே இவர் இதை செய்வார் இவர் இது செய்வார் செய்யணும். அதே மாதிரி இப்போ வெட்டிங்கை வந்து ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் மட்டும் டெலிவரி பண்ணுறது அப்படி ஏதாவது இப்போ ஒரு கன் சார்ட்டோ இல்லை அப்படி ஒன்றை போட்டு ப்ரொவைட் பண்ணி அதில் என்னென்ன இவெண்ட் எவ்வளவு வெறும் எவ்வளோ டைம் பீரியட் ஓகே இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரத்துக்கு இது அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கா? Yeah, that's a good idea. We do project manage a wedding ourselves. So if you hire us, we'll do the project management from start to finish. But we have been thinking about tools for people to use without having our involvement as well. So that's a great idea and definitely something that for us to think about. I know that they have it in countries like Europe. They've got, spreadsheets and things. I saw one the other day. Online project management. Online. It's like a Gantt chart, they start from here exactly right. and this much period will take for it's என்னடா ஒன்று லிங்க் பண்ணிருக்கல ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து மற்ற ஆக்டிவிட்டில கட்டாயம் லிங்க் பண்ணிருக்கு. இது முடிச்சாதான் மற்றது வாங்கலாம். That's right. சில பேர் வந்து parallel through out போய் கொண்டிருக்கும். Invite budget, that kind of stuff is சில விஷயங்கள். Uncle, we did want to say, Ben, and somebody in 10 years ago when we first met each other. At the time, Shivine was a photographer, and I was doing the wedding planning. So we didn't know each other. Right. Sujan Selvan, Councillor Sujan, contacted me 10 years ago, and he said at that time they owned that property Yal in Yal Function Center, and he said to me, "Oh, Shami, I really want to sell Yal as a wedding function center. Like I'm thinking about doing this expo. Like, do you want to help me?" And I said, "Oh, yeah, what a great idea." So then we found people, and so Shivine was the photographer, and we found a videographer, and we found a cake maker and a makeup artist, and the DJ that's coming with us was also the DJ back then. And we did a little expo at Yal, and it was called Yal Wedding Expo, all Tamil people. But like Shivine was saying, back then the Tamil wedding industry was really in its infancy. There wasn't a lot of suppliers, and even if there was, it was people that were doing it like while they're in university. I makeup on the side while in university. It wasn't a career. But what you'll find with these vendors is a lot of them, this is their full-time job now. Right. So it wasn't like, oh, I'm an accountant, but I'm also on the side doing makeup, or I'm I'm working I'm an engineer, but I'm also DJing on the side. A lot of these people have now quit their jobs. So they went to university, they studied, they got degrees, maybe they weren't happy, and now this is what they're doing full time. That's very good. That's what we have to be, right? Just lot of எங்கட community உள்ள பெரிய ஒரு பிரச்சனை இது வரைக்கும் என்னடா, especially சிட்னில அல்லது ஆஸ்திரேலியாவில் மைக்ரேட் பண்ணி வந்தார்கள். அவையில் மைக்ரேட் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேட் பண்ணி வந்திருக்கணும் இன்ஜினியர்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷன். Then everyone அவனுக்கு இது மட்டும் தான் செய்யலாம். அப்படி இல்லை. Have to be a doctor. Study commerce, that is the mistake. It's good to see you are opening that, breaking that, barriers. Like even us, I guess, because we both went to university and got degrees, but are doing something completely different. To what our parents had hoped or what we were going to do. But the skills are transferable, right? If நாங்க வந்து we ரெண்டு பேரும் marketing background, right? So அத வந்து நாங்க social media நாங்க பார்க்கறாங்க அந்த experience. We do it using in our event planning as well. So and the skills you learn in your degrees, the skills you learn in your education is still great, so transferable. அது வேற வழியில பயன்படுத்தலாம். So for my example, my mundi he learned piano and stuff and keyboard and stuff, was performing for programs. Now he's a DJ. So you learn those things as a child, and then you can use them later in your career or in your passion as well. வெரி குட். உண்மையிலே பாராட்டுகள். இது வந்து எத்தனை அந்த கிளென்வுட் கம்யூனிட்டி சென்டர் கம்யூனிட்டி ஹப் கூடுதலாக வந்து தமிழ் மக்கள் வாழ்ற இடமா இருக்குது. அதை விட ஒரு சென்டர்ல இருக்கு, எல்லா இடத்தும் இருந்து ஆக்களை அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. அதோட நினைக்கிறேன் ஒரு சாட்டர்டே வருது நினைக்கிறேன், சண்டே வருது. பகல் 10 மணில இருந்து 1 மணி மட்டும். ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோம். 3rd of November வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 மணில இருந்து 1 மணி மட்டும். இந்த இடத்தை வந்து நீங்கள் பலரை சந்திக்கக்கூடியதா இருக்கு. அதற்கு சொல்லுவீங்க யார் அங்க வெறியினம், என்னென்ன சர்வீசஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட். மேபி அத நாங்களே மறந்துடுவோம். 16 பேர் இருக்கணும், including us. I'll do a few of them. So film drop வந்து அதாவது வந்து அந்த வெட்டிங் வந்து ஃபிலிம் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள், புகைப்படம் எடுக்கக்கூடிய ஆட்கள், இல்ல வீடியோ ரெக்கார்டிங் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அங்க இருக்கணும். ஆமா, படம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் பண்றவங்க. Go through all of them?
ஓகே Why cool. not? வலம்புரி வந்து அவங்க பெண்டில் இருக்கிறாங்க, நீங்க கண்டிருப்பீங்க அவங்க கடையை. They do size and jewelry. ஆமா. DJ M Guns, he's sound and DJ. அது வந்து ரிசப்ஷனுக்கு வரக்கூடிய மாதிரி ரிசப்ஷன் செய்யலாம், ஆனா வெட்டிங்க்கும் செய்யலாம். வெட்டிங்குக்கும் செய்யலாம். ஓகே. Mangalyam, she's a saree draper. So உங்களோட sarees pre-pleat பண்றது, sarees dressing on the day, மணப்பொண்ணுக்கு, mother of the bride எல்லாருக்கும் அவ செய்வா. By Sahana, who is a florals and decorating a செய்றவ. Oh, sorry, yeah. Keep talking. And then எங்களுக்கு OSNAP photo booth, video booth செய்வினம். So that's also more so for receptions. And then Sujan Amanda company Yal, avasa in a wedding catering செய்வினம். And then we have Uma Jayasilan. She's an artist. I think some people know she's very well known. கோலங்கள் போடுறது அப்படியான இது இல்ல. No, she does painting. Painting. So she's doing wedding invitations, thank you cards, welcome signs, Right, that kind deciding of of stuff. that side of Yeah, the- yeah. She does beautiful paintings. And then we have Sudha, the celebrant, who is a Right. legal celebrant to legally marry you. And because she speaks Tamil, she can do the ceremony in Tamil. She can do it in English. She can do it in Tamil and English. We have Sai garlands, so Pumala Sayrava. They do hair malas, hair flowers, charms, everything. Unseen by Vij. So இப்போ ஒரு trend இருக்கு to get a social media content creator. So not just a professional videographer and photographer, but also content creator for the wedding. So they'll do all your Instagram reels and everything and deliver good. it to you within 24 hours. Very good. So we've got Vij coming to do that. வெரி குட். உண்மையில வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவீங்களா? கோஆர்டினேஷன் வந்து Yeah. ஒரு ஆள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆள் வந்து பேரண்ட்ஸோ அல்லது பேரண்ட்ஸ் இல்லை, இப்போ கூடுதலாக வந்து பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும், இப்போ அவையில் வந்து சொல்லினோம், ஓகே ஷாமினி கேன் யூ டேக் ஓவர் திஸ் ஒன், Yeah. ஐ ஆம் பிஸி வித் மை டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், Yes. ஸோ கேன் யூ கோஆர்டினேட் அரேஞ்சிங் திஸ் Absolutely. நீங்கள் அதெல்லாம் செய்து Oh, கொடுப்பீங்க. and these are predominant. The reason these suppliers came so quick to us is even that like these are people we normally work with. So I mean we have a lot of suppliers. So if someone says, "Do you have a photographer or videographer suggestions?" We've got 5 or 6. But there's people that we work with more often than not. So that's why we thought let's just bring everyone together that we know. And then the other one, the very exciting other supplier we have is Chennai Filter Coffee. So they're a South Indian based company and they do, so for example, if you have a Hindu wedding and in the morning you want filter coffee and like snacks, breakfast, because now a lot of weddings are starting at they 9 o'clock. So people don't have time to, wake up, put their sari on, have breakfast. So now when you come to a wedding, they're serving coffee, they're serving breakfast. So Chennai Filter Coffee also has a company called Italy Project. Right. So they do snacks and breakfast. So you can have them set up. So when your guests come to the wedding, they can have filter coffee, they can have idli, and then, get into the wedding. And then lunch is not till like 1:30. And Chennai Filter Coffee is actually going to do some free tastings of their filter coffee, their kesari, their ven pongal. So if you come, you can try all of that for free. So this particular event is going to be free of charge. அதாவது இந்த வித ஒரு சார்ஜ் ஒன்றும் இதுக்கு அறுபட மாட்டீங்க. நீங்கள் அங்கே சொன்ன மாதிரி முதல்ல இந்த ஃபில்டர் காஃபி வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு இதை ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை சில விஷயங்கள் அவையில் டெமோ மாதிரி செய்து காட்டக்கூடிய சான்றுகளும் இருக்குமா? And also, Uncle, like these, all the suppliers will offer discounts that they won't normally offer. So if you come and you meet them, and then even if you don't book them on the day, but you book them from this event, they will give you a discount that they won't normally offer to people. So one good advantage, you come and you're getting discounts from every supplier that you won't normally get. So this particular event is, are you inviting other communities as well, or only for Tamil community? Well, we've got a lot of people that are not Tamil registered as well, because I think at the end of the day, like, when you're part of the South Indian, and a lot of all of these vendors don't just work with Tamil people. They work with everyone. Correct. So it's open to everyone. We just thought if we keep it like a Tamil event, it's nice because no one's done something for just Tamil people. But anyone and everyone can come. So இந்த eventக்கு வாரதென்றால் யாராவது முதலே பதிவு செய்ய வேணுமா அல்லது அந்த நேரத்துல வரலாமா? You can come on the day. We're asking that you register just so we know numbers, because Chennai Filter Coffee is doing the coffee and everyone's doing some giveaways and stuff. It's not essential, but if you can, please register. It's on our website, www.littlebrownbook.com.au. Okay. There's a page on there called Thiruvizha, free, and you just got to fill out some details. But it's fine if that's too difficult. It's free. You can come on the day, no problems at all. So இன்னொரு கொஸ்டின் உண்டு. இப்போ நீங்கள் மண்டபம், அதாவது எந்த ஹோல்ல செய்யறது, அந்த ஐடியாஸையும் அவைக்கு கொடுப்பீங்களா? இந்த மாதிரி என்ன ஹோல்ல செய்யலாம், அந்த அப்படி ஒரு இன்புட்டும் இருக்கா உங்கள்ட்ட இருந்து? நிச்சயமா எங்கிட்ட வந்து எங்களோட வெட்டிங் பிளானிங் பிசினஸ் வந்து எங்களோட வந்து கதை கேட்க, we can definitely talk to them about that. So
எப்போ அவங்களை என்கேஜ் பண்ணுறதை பொறுத்தது. ஸோ some couples அவை வந்து they've already planned everything and they come and talk to us about it as wedding planners. சிலாக்கள் they're starting their wedding planning journey. So இது புக் பண்ணல, இது என்ன புக் பண்ணல, ஸோ அதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கேட்பினோம். ஸோ அவன் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து நாங்கள் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவை என்ன அவைக்கு செய்ய வேணுமோ நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செய்கிறோம் நாங்கள். நன்றி. மற்றது அந்த என்னென்று நீங்கள் இது கோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அல்லது வேல்யூ ஃபார் மணி அந்த கன்செப்டில் பார்க்க என்ன மாதிரி நீங்கள் அதை உங்கள்ட்ட வரைக்குள்ள இப்படியான இதில் அரேஞ்ச் பண்ண எப்படி அந்த சைட்டை நீங்கள் கவர் பண்ணுவீங்களாக்கள் ஒரு வெட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக தெரியணும்னு சொல்லுங்களேன். I mean, uncle, I think cost effective யோசிக்காம டைம் effective யோசிக்கிற நல்ல விஷயம். ஏன்னா I think எல்லாரும் வேலை செய்யறாங்க, பிள்ளைகள், like there's lots of obviously in our lives we're always busy, right? So however you can give time back to people, that's worth more value than money. Correct. So அதான் எங்களோட அபிப்பிராயம். So அதாவது quality time is very important. Yes. Right? And they're not experts, right? Like, as in not that I'm saying we're experts, but you know, a lot of people that come to us don't know even like don't know how weddings run and don't know like, you know, what to ask the venue, what needs to be done. Like we get a lot of it's funny because we get a lot of the same questions like, oh, what does the venue do? What do you guys do? What happens? So I think it's good for them to have someone that can, you know, even with venue, like sometimes we've had weddings at venues and there's been problems with the venue, but we're able to always go back and say, oh no, that's not right. The venue's not allowed to do that. As a couple, you don't know what's allowed and what's not. And also the venues are very, very expensive. You know, people are paying up to $150, $160, up to $200 a head, you know, and then, you know, the venues make a lot of money. We're here, we're almost your advocates. For the wedding process. So, you know, we're there to, you know, and even with pricing, like they might get a quote from the photographer and come back to us and say, does this sound reasonable? Because they don't know that that's a normal quote or that's, so we're able to say, oh yeah, you know, maybe that's reasonable. Maybe you reach out to these guys as well. So I guess that's the expertise that we bring. And one thing, what I think is important is, when you're organizing a wedding as a couple, you're not actually there on the day to troubleshoot any problems. So what we found is like, if you're a couple and you've organized something and something goes wrong and the venue, and we've had this a lot of time, the venue will say, no, but the couple told us to do this. The couple's not there to say, no, hold on, we didn't say that. So we've had that a lot where even they've come up to us and they've said, no, but the couple said this. And we're like, no, we're in every single email. That's not right. And we'll pull up the email and say, no, look, you said that you were going to include this. And this is why I think it's good to have, even if it's not us, but have someone responsible on the day, because the couple and also the parents, we found the parents as well, like most of the compliments that we get as wedding planners are from the mums and the dads of the couples, because they're like, oh wow, like we were really relaxed because you guys were here and we didn't have to organize everything and we were able to enjoy the day without having to solve all the problems and, you know, so one of you or your team will be there on the always day. one of us. Always, sometimes both of us, but always one of us. Yeah, okay, that's good. அதெல்லாம் வந்து என்ன uncle, like நாங்க வந்து we start depending when the couple engages us. If they're planning 1 year ahead, 1 year ahead எங்களுக்கு சொன்னமெண்டா இல்லாட்டி 6 months ago சொன்னமெண்டாலும் எப்போ எங்களை என்கேஜ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து நாங்கள் ஒரு மந்த்லி மீட்டிங்கோ இல்லாட்டி வீக்லி மீட்டிங்கோ அவருடைய அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நாங்கள் சந்திப்போம் அவைய. அதனால எங்களோட there's a relationship that we build, a rapport that we build. So அவைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வரும், நாங்கள் அங்கே நிற்போம்னு, நாங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். So that way we really know how to execute their wedding to their wishes, to their parents' wishes as well. I think that's really interesting because parents க்கு ஒரு அவைக்கு என்ன செய்ய சில ஆசைகள் இருக்கும், பிள்ளைகளுக்கு சில ஆசைகள் இருக்கும். And the management that falls on us as well to kind of measure the expectations of parents and kids as well, to kind of ensure that everyone gets what they want to see in their wedding. So yeah. It's good. நீங்கள் உண்மையிலேயே பாராட்டுகள். பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மறந்துடாதீங்கோ, திருமண திருவிழா November 3rd நடக்க இருக்கு. மறந்துடாங்கோ, கட்டாயம் பாங்கோ. அங்கே எல்லா விஷயங்களையும் உங்கள்ட்ட கேட்டு தெளிவடைஞ்சு கொள்ளலாம். என்ன இன்னும் ஒரு கொஸ்டின், நீங்க நல்ல வடிவா ஃப்ளூவெண்டா தமிழ் கதைக்கிறீங்களா? எப்படி பழகினீங்க? இங்க எப்படி இருந்தீங்க? அந்த அட்வர்ட் அந்த விளம்பரம் நீங்களா செய்தீங்க? இல்ல, அது அவன் ஹஸ்பண்ட். இட்ஸ் வெரி நைஸ். நல்லா இருந்தது. இல்ல, he used to be a TV anchor. நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, சொல்லுங்க. நான் வந்து அம்மாவோட வாழ்ந்தேன் நான். ஸோ அதனால வீட்டில் பேசி பழகி. இங்கதான் பிறந்தீங்களா?
உண்மையா பாராட்டுகள். பார்க்க நல்ல கேட்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்கு. நல்ல சரளமாக பேசுறீர்கள் தமிழ். தேங்க்ஸ் அங்கா. அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற இப்படி இன்டர்வியூல பேசிக்கிற நாள் ஆச்சு. ஸோ அதான் கேட்டுறேன் முதல்ல இப்படி போக வேண்டும். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுவுமே நான் இன்டர்வியூ மாதிரி நாங்கள் செய்யறோம். நல்லா இருக்கும். அப்ப அவைகளுக்கும் விளங்கும். நாங்கள் இங்கே ஒன்றும் நேர்மையாக வடிவாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு கம்யூனிட்டிக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை செய்யறோம். சரியான விஷயத்தை அந்த அட்டும் கூட மொபைல் இருந்தா இதுல பிளே பண்ணுவோம். ஷாமினி கதை கட்டும். அதான் உண்மையா ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க செய்யறது ஷாமினி. பாராட்டுகள். உண்மையிலே நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல இப்படியான சர்வீசஸ் இல்லை. அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸ் தானே நீங்கள் இதை பொறுப்படுத்தி செய்யக்குள்ள அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது. உண்மையிலேயே சொல்லுங்க அதை பிள்ளை படி அதில் ஒரு அட்வொண்டு பிளே பண்றோம். கேளுங்க. உங்கள் கனவு திருமணத்தை மெய்ப்பிக்க, உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய உங்களுக்காகவே வந்தாச்சு திருமண திருவிழா. நவம்பர் 3ஆம் தேதி கிளென்வுட் கம்யூனிட்டி ஹப்பில் காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை இந்த திருமண கண்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது. இலவச உள்நுழைவு. இங்கு என்னென்ன சிறப்புகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன தெரியுமா? தமிழ் பேசும் விற்பனையாளர்கள், இலவச ஃபில்டர் காஃபி, மேலும் சுவையான உணவு சென்னை ஃபில்டர் காஃபியில் இருந்து, யாழ் கேட்டரிங்கின் மரக்கறி கல்யாண சாப்பாடு, வலம்புரி சாரியின் விசேட தள்ளுபடி. அதே சமயம் மணப்பெண் அலங்கார ஃபேஷன் ஷோ, சேலை கட்டுதல் மற்றும் மேக்கப் கற்றுக்கொள்ளும் அரிய வாய்ப்பு. இதை தொழில்துறை நிபுணர்கள் கற்பிக்கிறார்கள். மேலும் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும் ஒரு பேனல் இருக்கிறது. மணவரை, மண்டப அலங்காரர்கள், பூமாலை கட்டும் கலைஞர்கள், வீடியோ புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட விற்பனையாளர்களை நேரில் சந்திக்க வாய்ப்பு. மேலும் பல சிறப்பு சலுகைகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும். மேலதிக தகவல்களுக்கு littlebrownbook.com.au என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடவும். திருமண திருவிழா. இந்த நிகழ்வை தவறவிடாதீர்கள். இலவச உள்நுழைவு நவம்பர் 3ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை கிளென்வுட் கம்யூனிட்டி ஹப்பில் நடைபெறும். நன்றி. மிகவும் சிறப்பான ஒரு நல்லா இருக்கும். உண்மையிலே திருமண திருவிழா மறந்துடாங்கோ. கூகுள் பண்ணி பாருங்க. லிட்டில் பிரவுன் புக் என்று போடுங்க. வெறும் நினைக்கிறேன் littlebrownbook.com.au தான் அவன் வெப்சைட். அதுல போனால் முழு விவரம் இருக்குது. 3ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது. 10 மணிலிருந்து 1 மணி மட்டும். சரிதானே? இன்னும் 2 கிழமையில இன்னும் 2 கிழமையில இருக்கு. சரியான குயிக்கா எல்லா டைம் இதை பரப்பி விடுங்கோ. எல்லாருக்கும் சிட்னி முழுக்க அங்க நிக்க வேணும். வார வருஷம் அல்லது அதுக்கு 2-3 வருஷத்துல கல்யாணம் செய்கிறாக்களும் ரெடி ஆகலாம். அந்த தயாரிப்பும் கூட டக்குனு பிளான் பண்ணுங்க. வெட்டிங் இஸ் நாட் ஈஸி, ரைட்? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு 150 - 200 மட்டும் போகுது. என்ன பர்சனுக்கு வெட்டிங்குக்கு இன்வைட் பண்ணிக்கல. ஸோ லாட் ஆஃப் மணி இன்வால்வ். அதை பிளான் பண்ணி செய்யணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி வெட்டிங் பிளானர்ஸ் ப்ராப்பராக ஆட்கள்கிட்ட பிடிச்சால் ஞாபக விஷயத்தை ஈஸியா செய்து போகலாம். குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள முடிக்கலாம், காஸ்ட்டுக்குள்ள முடிக்கலாம், குவாலிட்டியா செய்யலாம். இந்த 3 முக்கியமான விஷயங்கள். அங்கிள், இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஷாமினி, இந்த ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் திங் ஷாமினி சொல்லுது, இந்த எக்ஸ்போ லைக் பிரைட்ஸ் அண்ட் க்ரூம்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, பேரண்ட்ஸுக்கும் லைக் என்னடா I think we forget that they have an integral part to play in the wedding, and also they contribute a lot to the wedding as well, financially as well. Yeah. So we just want to make sure that they're also looking for their own saris, or what they need for the wedding, their jewelry and stuff like that. Already நீங்க ஒரு வெட்டிங் கெஸ்டா போறதால நீங்க வரலாம் தாராளமா. என்ன லுக்ஸ் போடலாம். ஏன்னா இப்ப யோசிச்சுக்கிட்ட ஒரு வெட்டிங்க்கு மெஹந்தி இருக்குது, சங்கீத் இருக்குது, ஸோ பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. ஈவன் பிஃபோர் த வெட்டிங் நீங்க போக வேண்டி இருக்கு. ஸோ அதனால லைக் இந்த எக்ஸ்பர்ட் நீங்க யூ கெட் சோ மச் ஆட், பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு வாரத்துல. நன்றி. உங்கள் 2 பேருக்கும் நன்றி. மேலதிகமா நிறைவாக ஏதாவது சொல்ல இருக்கிறீங்களா இந்த ஈவென்ட்டை பற்றி? Yeah. So a couple of things on the day that we'll get to watch. Systematic Productions, they do live music. So I mean the live music வந்து நீங்க கேட்கலாம். We have a couple of demos, live demos. One by Beauty by Gautam. அவர் வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். அவர் ஒரு மேக்கப் லுக் காட்ட போறார் லைவா. Mangalyam, who is a sari drapist, Abhirami Thirunandakumar, அவ எப்படி சாரி ட்ரேப் பண்ண காட்ட போறா. பலாக்கள் இப்ப ப்ரீப்ளீட் பண்ணிட்டு சாரியை போடுறவ, எப்படி அதை மாற்றுறதுன்னு காட்ட போறா எல்லாருக்கும். And then really exciting ஒரு ஃபேஷன் ஷோவும் இருக்கும் லைவா. வலம்புரி லைவ் மியூசிக்கும் இருக்கா? Yes, live musicum இருக்கு.
Systematic Productions or a company இருக்கு அவ என்ன வெட்டிங்குக்கு என்ன live music செய்வேன். So I think I was saying one nice touch is on the bride நடக்கேக்க you have live band, you know, whether it's a flutist and a singer and a guitarist, but it's so beautiful when there's live music and the bride is walking down the aisle. So a lot of our couples now are coming to live music. Yeah. கிட்டத்தட்ட ஒரு வெட்டிங்குக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும் It is. அதே மாதிரி தான். Yeah. We were going to set it up, Uncle. மறந்துடாங்கோ கட்டாயம் வாங்கோ. உங்களுக்கு சிட்னியில அல்லது இப்ப உலகத்தில் உள்ள தமிழர்கள் இந்த வெட்டிங் எந்த லெவலில் நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த லெவலில் சிட்னிலையும் இப்போ வந்து கொண்டிருக்கும். மேலே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். ரைட், கனடா, லண்டன், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் தமிழாக்கள் அடுத்த லெவலில் செய்து கொண்டிருக்கலாம். சரிதானே? அது வந்து இங்கேயும் செய்யலாம். இங்கேயும் வந்து கொண்டிருக்கு. இங்கேயும் வந்து கொண்டிருக்கு. அதான் நான் சொல்றேன். இப்போ அது வந்து கன விஷயத்தை நாங்கள் அதில் பழக வேண்டியிருக்கு. சில பேர் சும்மா சொல்லி நம்ம கனடாவில் அப்படி செய்யறோம். நான் அதுக்கு எதிர் உண்மையாக வந்து கனடாவில் இவ்வளவுக்கு எங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி செய்யக்குள்ளதான் எங்களோட கம்யூனிட்டி வந்து முன்னேறும், அடுத்த லெவலுக்கு போவோம். ரைட், எல்லா பிஸ்னஸும் அதுக்குள்ள எங்களுக்கு ரோல் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். அந்த விஷயத்தில் நீங்க செய்யறது உண்மையிலேயே பாராட்டுகள் 2 பேருக்கும் மற்றும் உங்களோட டீம் எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இவன் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரவணும், மக்கள் பெறவணும், பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஃபயர் மாதிரி எல்லா இடத்தையும் பரவ விடுங்கோ. எல்லாரும் பெறவணும், அங்கே வந்து அறியவணும் இந்த விஷயங்களை. மேலதிகமாக ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? இல்ல அங்கிள், கம்யூனிட்டி ஆதரவு இல்லாம அங்க செய்ய முடியாது what we do. So எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிச்சயமா இதை விட இன்னும் ஒரு ப்ரொமோஷன் அல்லது இன்னும் இது வந்து நாங்கள் ஏடிபிசி ரேடியோவில் வந்து வர வெனிஸ்டே இருக்கு, அதையும் கேளுங்க. அதுலேயும் நீங்க 2 பேரும் அல்லது இன்னும் பேராக்களும் வந்து செய்யலாம். அதுல கன தகவல்கள் இன்னும் இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இன்னும் 2 கிழமை இருக்கு. கனவீர அங்கே விரைச்சியை பாருங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வெட்டிங்குக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அங்கே வந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 மணிலேருந்து 1 மணி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு எல்லாம் தான் நடக்க இருக்கு. நல்லபடிவா ஞாபக விஷயங்களை அறிஞ்சு கொண்டு போகலாம். பிரயோசனமா இருக்கும். கட்டாயம் வாங்க, நான் கட்டாயம் பெறுவேன். அங்க வந்து பார்த்து இலவச என்ட்ரி. முக்கியமான விஷயம் இலவச என்ட்ரி வாங்க கொண்டு கூறி வேற ஏதாவது சொல்லியிருக்குங்களா? தேங்க்யூ அங்கிள். நன்றி. நீங்கள் நான் கேட்டவுடன் சொன்னுடன் நான் வாங்க இப்படி ஒரு சின்ன வீடியோ செய்யணும்னு வந்ததுக்கு நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சிட்னி தமிழன் மற்றது எந்த புது யூடியூப் சேனல் ஒன்று இருக்கு, சிட்னி ஸ்ரீன்னு சொல்லி 2 சேனல் வச்சுக்கிறேன். அதையும் நீங்கள் பாருங்கோ என்று சொல்லி நீங்கள் அதை எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க கேட்டதுக்கு முதல் நான் எனக்கு நன்றி சொல்லணும். நீங்கள் அதை யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிறீங்க, இப்படியான யூடியூப்பை பார்க்குறீங்களா இல்லைங்களா, எனக்கு நல்ல சந்தோஷம். அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கோ, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ, மற்றாக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். மிகவும் சிறப்பாக இந்த வைபவம் நடக்கணும் என்று திருமண திருவிழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி, தேங்க்யூ, பை பாய்.